Good afternoon, everyone. This is a hybrid meeting of the Permanent Council. We have delegations connected online, and we have several delegations here in the Hall of the Americas. Between these two groups, we have the following delegations participating: Antigua and Barbuda, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, the United States of America, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, the Dominican Republic, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, and Uruguay. We have quorum, Mr. Chairman. Good afternoon, and thank you, Assistant Secretary General. Excellencies, distinguished colleagues, I have the honor to declare open this special meeting of the Permanent Council, convened pursuant to Article 14 of the Statutes of the Permanent Council and Article 37 of its Rules of Procedure. The meeting was convened at the request of the Permanent Mission of Haiti, as contained in the document circulated CP/INF.9627/23, with a view to considering the situation in this sister Caribbean nation. In accordance with Article 43 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, we will now proceed to adopt the order of business for this meeting, circulated as document CP/OD-2414/23. There being no observations or requests for the floor, we will proceed to adopt the order of business without amendment. Adopted. Excellencies, distinguished colleagues, we move now to the presentation to the Permanent Council by the Minister of Foreign Affairs of Haiti. And allow me to express on behalf of the Permanent Council our warmest welcome to the Honorable Minister of Foreign Affairs, His Excellency Jean-Victor Généus. Minister Généus, it is an honor for me as Permanent Representative of Trinidad and Tobago and Chair of the Permanent Council of the Organization of American States at this time to welcome you back to the House of the Americas. Excellency, the floor is yours. Thank you. Monsieur le Président du Conseil permanent, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les permanents et observateurs, Mesdames, Messieurs, représentants soutiens, Mesdames, Messieurs, je me réjouis de l'opportunité qui m'a offerte de m'adresser une nouvelle fois au Conseil permanent de la situation de mon pays. Je remercie le président du Conseil permanent, l'ambassadeur Tony Philippe Spencer, représentant permanent de Trinité et Tobago, pour avoir conduit cette nouvelle session spéciale sur Haïti. La présence à cette session des représentants et délégués des différents États membres est encore du grand intérêt de pour accompagner son gouvernement dans la recherche de conditions pour un retour de la sécurité et un fonctionnement régulier des institutions. Au nom du gouvernement de la République d'Haïti, les Haïtiens, soyez tous remerciés. Monsieur le Président, j'aimerais d'entrer partager avec vous
d'importantes évolutions sont survenues dans la vie politique haïtienne. Le 21 décembre 2022, une étape importante avec la signature d'un nombre important de partis politiques, d'organisations civiles et de corps professionnels du document intitulé Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Ce document est élaboré dans le cadre de dialogue. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Il y a un problème avec le son ici, dans la salle des Amériques. Et pour ça, je voudrais demander quelques minutes, s'il vous plaît, pour adresser ce problème. Pardonnez-moi, D'accord, merci. monsieur le ministre. Conseil permanent. Minister, could you please turn off your speakers there because your audio is coming back to you? All right. No, your microphone, not your speakers. The speakers, could you please turn off your speakers? Minister, do you hear me? Hello, Minister? Oui, oui, je vous écoute. Honorable Minister, Est-ce que je peux continuer? Now we can hear you better. merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci le président du Conseil permanent. Oui, je disais que le 21 décembre 2022, un document intitulé Consensus national pour une transition inclusive et des élections permanentes a été signé par beaucoup d'organisations politiques, des organisations de la société civile et des corps professionnels. Ce document est élaboré d'un dialogue entre le gouvernement et les Monsieur le forces vives. ministre, please forgive me again, but we continue to have a difficulty with the audio reception of your presentation. I'm advised that perhaps the speakers at your location may be contributing to the feedback. We certainly wish to hear all of your remarks, Excellency, and so we would prefer to pause just for a few minutes to ensure that both where you are and here at the OAS headquarters, we do all we can to correct this problem. Quelques minutes, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Oui, je peux continuer.
Oui, je continue. Ce document élaboré dans le cadre de dialogue franc qui s'insère entre le gouvernement et les forces vives du pays met l'accent sur les grands principes d'intérêt public comme la transparence, la responsabilité, l'impartialité et la nécessité de mettre fin à l'impunité et aussi la poursuite du dialogue même au-delà de la période de transition. Ce qui fait que l'adoption de ce document a été saluée comme un pas dans la bonne direction tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il demeure évident que ce pas dans la bonne direction doit être suivi d'autres pas pour arriver véritablement au rétablissement et au fonctionnement régulier des institutions républicaines. Les efforts pour élargir le processus national autour d'une feuille de route se poursuivent et de l'avis du gouvernement doivent aller au-delà même de la période de transition. Nous espérons que les secteurs encore hésitants ne tarderont pas à rejoindre cette solution haïtienne qui s'inscrit dans une démarche patriotique pour mettre fin à la crise dont le pays en a trop souffert. Comme l'a souligné le Premier ministre Ariel Henry, notre nation est sur le point de marquer l'histoire et de montrer au reste du monde que nous, Haïtiens, nous pouvons nous entendre en vue de trouver des solutions durables pour la bonne marche du pays. Entre-temps, le gouvernement s'engage dans la mise en œuvre des dispositions et recommandations contenues dans le document. C'est ainsi que le Haut Conseil de la transition, l'une des structures importantes prévues, a été constituée et installée dans ses fonctions le lundi 6 février dernier. Pour l'instant, les consultations progressent pour la mise en place d'autres structures comme l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, composé de 21 membres et devant lequel le gouvernement devra rendre compte, ainsi que le Conseil électoral provisoire devant organiser les joutes électorales. Toujours pour permettre le retour au fonctionnement régulier des institutions, je souhaite porter à la reconnaissance du Conseil permanent la nomination récemment par le président de la Cour de cassation, la nomination récemment du président de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, inopérante depuis plusieurs mois. Le choix porté sur l'un des juges anciens a été salué tant par les associations de magistrats que par des organisations de la société civile. D'autres juges seront nommés sous peu pour compléter la composition de cette importante institution et la rendre à nouveau fonctionnelle. Par ailleurs, devant la nécessité d'une justice saine et équitablement distribuée pour ramener la confiance de la population dans les institutions étatiques, un travail de vetting a été réalisé au sein de l'appareil judiciaire de façon à identifier certains magistrats décriés par la clameur publique et soupçonnés d'implication dans des actes de corruption. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ces nouvelles, pour réjouissantes soient-elles, ne doivent porter quiconque à ignorer la gravité de la situation sécuritaire. Elle devient encore plus fragile et plus dangereuse.
Les gangs armés continuent malheureusement de défier les forces de l'ordre en commettant toutes sortes d'abus et d'exactions contre la population et empêchent tout fonctionnement régulier de l'activité économique dans de larges portions du territoire. Les actes criminels odieux commis sur des membres de la police nationale d'Haïti dans la zone de Pétionville le 21 janvier et dans le département de l'Artibonite 4 jours plus tard, le 25 janvier, continuent de créer l'émoi et le désarroi au sein de la population. Il se développe donc un climat délétère qui menace chaque jour davantage les vies et les biens, mais aussi compromet les efforts pour acheminer l'aide humanitaire aux zones les plus défavorisées. Comme illustration de la situation que je viens vous décrire, je cite le récent rapport de l'UNICEF qui dit que les écoles sont maintenant les cibles des bandes armées en Haïti. Cette semaine, un enfant de 10 ans a été tué dans sa salle de classe. Et dans d'autres zones du pays, ces cas se répètent. C'est pour cette raison que je veux m'acquitter de l'impérieux devoir de renouveler devant votre importante Assemblée régionale la demande formulée dans la lettre du 8 octobre 2022 adressée au secrétaire général par le Premier ministre Ariel Henry pour l'envoi d'une force multinationale spécialisée pour accompagner les forces de l'ordre dans la lutte contre les gangs armés. Il s'agit d'une demande qui a bénéficié d'un large support parmi les forces vives et les groupes organisés du pays. Les signataires de l'accord du 21 décembre 2022, auquel j'ai fait référence plus haut, reconnaissent à l'unanimité que la sécurité est une condition essentielle pour la tenue des élections dans le pays. À cet effet, ils se sont déclarés favorables à l'assistance internationale immédiate en matière de sécurité telle que sollicitée en octobre 2022 par le gouvernement de la République. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je dois aussi souligner que cette demande a aussi reçu le soutien de plusieurs gouvernements de la région qui, pour la plupart, ont mis l'accent à l'OEA, aussi bien que dans d'autres forats, sur son caractère urgent. Le gouvernement haïtien est très sensible à cette forme de solidarité qui peut empêcher que plus de vies soient fauchées inutilement. Il me paraît aussi important de noter que d'autres gouvernements amis ont opté pour une solidarité encore plus agissante, soit en offrant leur expertise à notre pays en matière de répression de la grande criminalité, soit en se montrant disposés à intégrer la force spécialisée quand elle serait constituée. Pour toutes ces manifestations de bonne volonté, mon gouvernement exprime sa gratitude tout en espérant qu'elles ne tarderont pas à se traduire dans les faits. Je ne peux m'empêcher de rappeler à votre attention le fait qu'Haïti ne produit pas de drogue, Haïti ne produit pas d'armes. Pourtant, elle est devenue l'un des chemins de transit préférés des trafiquants de la région. Sur le terrain, les routes de la drogue et des armes sont contrôlées par les gangs armés.
Si l'on prend en considération les données récentes indiquant une montée de la violence, des crimes, de l'insécurité d'une manière générale et leur impact sur les pays voisins, nous sommes en droit d'affirmer que le problème actuel d'Haïti est en train de devenir un danger pour la Caraïbe et les régions avoisinantes. C'est donc aussi l'une des raisons pour lesquelles nous demandons à l'OEA d'explorer la possibilité d'invoquer les mécanismes interaméricains d'assistance et de solidarité réciproque pour venir en aide au peuple haïtien. S'agissant des sanctions, le gouvernement haïtien réitère toute son appréciation aux États membres de l'organisation qui, en application de la résolution 2653 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont décidé des mesures de restriction contre des membres de groupes armés ainsi qu'à leurs supporters. Il espère non seulement la poursuite et le maintien de ces mesures, mais aussi attend qu'elles soient accompagnées d'autres actions plus directes et plus robustes, c'est-à-dire frapper les gangs armés dans leur capacité d'opération, les empêchant ainsi de nuire aux paisibles citoyens. En effet, les événements malheureux qui ont coûté la vie aux valeureux membres de la police nationale indiquent comment ces forces de déstabilisation ont encore des moyens importants à leur disposition malgré les sanctions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est aussi important de vous expliquer que les défis et difficultés imposés par la situation sécuritaire n'ont pas détourné le gouvernement de ses objectifs en matière de transparence et de bonne gouvernance. Le Premier ministre Ariel Henry maintient sa promesse d'une administration publique plus performante et plus transparente à la fin de la période de transition. C'est ainsi que la bonne gestion des finances publiques et la poursuite de la lutte contre la corruption ont permis à l'État de compter ses recettes de l'ordre de 23,5% par rapport au trimestre précédent. Cette augmentation des recettes doit se traduire en des retombées positives pour ce qui concerne les conditions de vie de la population par le financement de programmes sociaux. Conscient du lien inextricable entre la misère et l'insécurité, le gouvernement a mis en place certains programmes économiques à impact rapide, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, en vue d'adresser de manière adéquate et responsable le problème de la population vivant en situation de sécurité alimentaire. Ce programme mis en œuvre à travers le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, parmi tant d'autres, doit apporter une certaine amélioration de la disponibilité des produits agroalimentaires locaux à court terme, faciliter en quantité et en qualité suffisante des produits au minage par le désenclavement des routes rurales sur une période de 8 mois. J'en profite pour solliciter un soutien à ce programme en particulier, mais aussi à d'autres programmes mis en œuvre par le gouvernement pour s'attaquer à la misère, au chômage des jeunes et à la détérioration des conditions de vie des classes défavorisées. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour ce qui concerne la coopération avec l'Organisation des États américains, le gouvernement de la République d'Haïti, à travers la mission d'Haïti, la mission permanente d'Haïti, a soumis à votre appréciation le projet de résolution intitulé « Soutien renouvelé pour une assistance en matière de sécurité pour des élections inclusives, transparentes, libres
équitable et crédible et pour une transition démocratique en Haïti. Il s'agit d'un texte qui rejoint la plupart des préoccupations que je viens d'exprimer, particulièrement la nécessité urgente d'accompagner la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs armés, mais aussi qui offre à l'organisation un canal de communication direct et régulier avec les instances dirigeantes du pays, avec la création d'un groupe de travail sur Haïti. C'est ainsi que son adoption ne peut que nous conduire à des actions plus harmonieuses et plus coordonnées, toujours dans l'esprit de solidarité, les principes et les valeurs de notre organisation. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Excellency Minister Généus. The information that you have shared with the Permanent Council has been very insightful and informative, and we are grateful for your remarks. Excellencies, distinguished colleagues, we now move to item 3 on the order of business for today's meeting, which is the consideration of the draft resolution, renewed support for security and humanitarian assistance, inclusive, free, fair, and credible elections, and democratic transition in the Republic of Haiti. This draft resolution includes the results of the informal consultations held yesterday and today with the participation of all distinguished delegations, and it has been circulated as document CP/DOC.5841/23 Rev 4. In this regard, I now offer the floor to the distinguished permanent representative of Haiti, Ambassador Leon Charles, to present the draft resolution. Excellency, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté la demande de convocation de la délégation d'Haïti de cette session spéciale afin d'accueillir le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Jean-Victor Généus, pour une présentation de la situation en Haïti et de mettre en discussion le projet de résolution soutien renouvelé pour une assistance en matière de sécurité pour des élections inclusives, libres, équitables et crédibles pour une transition démocratique en Haïti. Chers collègues ambassadeurs, je tiens d'abord à vous remercier de votre participation aux sessions informelles dans le but de trouver un consensus autour du projet de résolution que nous allons examiner. Ce projet de résolution fait appel à la solidarité régionale en vue de trouver ensemble des solutions à la situation qui prévaut en Haïti. C'est un projet qui permettra aux États membres d'apporter un soutien concret au processus de dialogue inclusif en Haïti, visant à rétablir l'ordre et la sécurité pour parvenir à la réalisation des élections. Le gouvernement de la République d'Haïti reconnaît la complexité de la tâche à accomplir et est pleinement engagé à relever le défi avec le soutien des partenaires internationaux. C'est dans cette optique qu'il a sollicité l'appui des États membres de l'OEA pour accompagner la police nationale sur le terrain dans le but de contrecarrer les actions criminelles des gangs armés et rétablir l'ordre et la sécurité. Le groupe de travail prévu dans la résolution devra être créatif pour trouver la bonne formule qui permettra à tous ceux qui ont les ressources et la capacité de déployer les moyens nécessaires
afin de répondre aux requêtes du gouvernement haïtien exprimées entre autres dans la lettre du Premier ministre adressée au secrétaire général de l'OEA le 9 octobre 2022. Déjà, je remercie les États membres qui voudront bien faire partie de ce mécanisme. Merci de votre attention. Thank you very much, Excellency. I now offer the floor to the delegation of Antigua and Barbuda. Ambassador Sanders, Excellency, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Sir, as you pointed out in your opening remarks, this resolution has been the subject of considerable discussion over the last few days by representatives of all of the delegations to the Organization of American States. And I believe that as a result of those very constructive and cooperative discussions, we have come to the conclusion that this resolution should be accepted by acclamation, and I so move. Thank you. Thank you very much, Excellency. I now offer the floor to the delegation of Guatemala, the distinguished permanent representative. Excellency, you have the floor. Gracias, señor presidente. Guatemala se honra en secundar la propuesta de Sir Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda, para solicitar que la resolución bajo consideración sea aprobada por aclamación. Having heard the interventions made and the response thereto, the draft resolution renewed support for security and humanitarian assistance, inclusive, free, fair, and credible elections, and democratic transition in the Republic of Haiti has been approved by acclamation. Approved. I now invite any delegations that may wish to speak on the resolution that we have just adopted. I recognize the delegation of Antigua and Barbuda. Excellency, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the Antigua and Barbuda delegation has been pleased to participate actively with other colleagues in drafting and negotiating the text of the resolution that is now before this Permanent Council. Mr. Chairman, colleagues, we are all aware that the situation in Haiti is very grave. The activities of more than 200 gangs and their control of large parts of Haiti, including more than 60% of the capital, their utter contempt for the rule of law, and what amounts to their reign of terror cannot be tolerated by any of our member states. Action must be taken urgently to address this troubling situation. My delegation, Mr. Chairman, deeply regrets that the United Nations Security Council has failed to respond comprehensively to the security and humanitarian crises that now engulf Haiti and the Haitian people. At the same time, we are also concerned that the authorities in Haiti and other parties have not been able to achieve the unity of purpose and common cause that Haiti urgently needs. While my delegation welcomes the accord which was signed on December 21st, 2022, by representatives of the Haitian government and some representatives of the private sector, political parties, and civil society for an inclusive transition and transparent elections, we are deeply troubled that the process is not inclusionary enough.
We are troubled by reports of collaboration between some politicians, members of the private sector, with some of the criminal gangs. If indeed these reports are true, they do not bode well for a swift end to the rule of crime and terror that now overwhelms the country, especially its law enforcement agencies. We are also worried, Mr. Chairman, that Haiti no longer has an elected legislature and that its judiciary is dysfunctional, that there is no oversight or accountability by those who form the government is unhelpful to the building of national confidence and national consensus. This situation should not continue, for without national confidence and strong national support for the institution of government, it will be extremely difficult, if not impossible, to challenge and overcome the criminal gangs and their collaborators who now hold the country hostage. And we caution Haitian leaders from all sectors that the world expects them acting together to create the blueprint for Haiti's future. Friendly governments can help, Mr. Chairman, but Haitians must do the necessary and constructive work. Mr. Chairman, this resolution before our member states commands the support of Antigua and Barbuda because of the concern it strongly shows for the plight of the Haitian people and the readiness of member states, each within their own capacity, to act urgently in providing assistance to the efforts of the Haitian authorities to restore order and security. The resolution acknowledges that not all of our states have the same capacity, but within the means of each of us, we are prepared to help. In this regard, my delegation places on record its appreciation to the governments of the United States and Canada, which are giving logistical and other support to Haiti's law enforcement efforts. We would remind other states that are permanent observers of this organization that they too have an obligation, born of their historical role in Haiti, to be generous in their help. Mr. Chairman, under the provisions of this resolution, this Permanent Council will not sit on its hands. We will establish a working group which, with the assistance of the General Secretariat, will convene a security, humanitarian, electoral, and democracy assistance dialogue with the participation of the Government of Haiti and the High-Level Transition Council that was established in Haiti, even though we would like to see that High-Level Transition Council broadened in its membership. The purpose of that working group will be to gather information on the priority assistance that is required so that each of our member states and permanent observer countries can determine how best each can help to enable and ensure inclusive participation of Haitian stakeholders in arrangements for free, fair, and credible elections and a democratic transition in Haiti. Mr. Chairman, 5 million people in Haiti currently experience food insecurity. That's a nice way of saying that many of them are starving. Reported kidnappings soared to more than 1,200 last year, more than double the number in 2021. And there were 2,200 homicides in 2022, a dramatic increase over 2021. We cannot ignore this appalling situation. The Haitian people must know, Mr. Chairman, that the eyes of the world are upon Haiti and that the international community is anxious to see democracy established and nurtured
in their country for their collective benefit. That is why this resolution by the Permanent Council of the OAS is vitally important. It is imperative, Mr. Chairman, that the people of Haiti, who have suffered much under self-enriching dictatorships and from historical conditions of external exploitation, should not feel alone or abandoned. Mr. Chairman, they must not feel alone or abandoned. To the extent that each of our countries has the resources and the capacity to help, so must we act, and act urgently. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Excellency. The Chair recognizes the delegation of the Bahamas. Ambassador Nemo, you have the floor. Chair, my delegation wishes to take the floor to commend our collective efforts led by our sister countries of Haiti and the Antigua and Barbuda and others, which have culminated in the passage of the resolution recently adopted. The resolution contains several important mandates, including the creation of a formal, dedicated forum at the OAS to focus on the situation in Haiti and the commitment to facilitate the convening of dialogue on assistance for the security, humanitarian, electoral, and democratic needs within Haiti. It is important to note that we see our agreements today as just the start of a more proactive, engaged, and responsive OAS with respect to supporting Haiti. Haiti is a founding member of this organization, an organization which is also the oldest regional multilateral body in the world. The OAS Charter speaks to our organization's essential purposes, being, among others, to strengthen peace and security and to promote consolidated representative democracy across the hemisphere. We see the OAS engagement on the situation in Haiti as not only in the fidelity to the high purposes outlined in our foundational documents, but necessary to ensure continued relevance of this organization in the region. We, of course, must remain mindful of what the OAS can do and where the OAS can add value. But what is not an option is for the OAS to do nothing beyond facilitating talking amongst ourselves. We reiterate the need for ensuring our efforts also to target the trafficking in guns, persons, contraband that continues to fuel the violence and misery in Haiti and within the wider region. This is work that can be coordinated and scaled up through the existing mechanisms of the OAS. As my colleague from Haiti, the Permanent Representative Leon Charles, has said on many occasions, Haiti is on fire and needs more than just buckets of water that the international community has provided to date. A renewed sense of urgency, an urgency of now, is required, and the commitment must inform our efforts. The Bahamas and the CARICOM region remains engaged and focused on the need for greater support to our brothers and sisters in Haiti, and as it been announced, both the Bahamas and Jamaica have already indicated their willingness to directly support efforts at shoring up security in Haiti. We look forward to other members and observer states, particularly those with the means to do so, to also commit to tangible and targeted support to stabilize and ameliorate the situation in Haiti and put our brothers and sisters in Haiti on the path towards the country that they deserve. Carpe diem. Today is the day. We need to assist our brothers and sisters in Haiti. Haiti is on fire. Thank you very much. Thank you very much, Excellency. The Chair recognizes the delegation of Colombia. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes para todos ustedes. Colombia reitera el compromiso
que tiene a través de su gobierno y del presidente Gustavo Petro con el gobierno de Haití, con la situación del pueblo haitiano, que nos duele muchísimo, que nos preocupa bastante, y por eso hemos saludado el trabajo que se ha realizado estos días por parte de todas las delegaciones que intervinieron a efecto de elaborar pues un proyecto de resolución por consenso que finalmente hemos aprobado hoy por aclamación. Y en ese sentido saludamos y acompañamos, por supuesto, el contenido de la misma. Confiamos, para efecto de no hacernos muy extensos y de acogernos incluso a muchas de las expresiones que lanzó el señor embajador de Antigua y Bermuda, y en los diagnósticos que se han hecho tanto en la sesión pasada como en la del día de hoy, decía que confiamos que el Alto Consejo de Transición recientemente establecido promueva un amplio diálogo político con todos los sectores para garantizar que sea lo más participativo posible, como lo reseña esta resolución adoptada el día de hoy. Todos sabemos que solo con esa condición serán viables los objetivos trazados por la misma. Estaremos muy atentos a la convocatoria de un diálogo para la seguridad, la democracia, la asistencia electoral y humanitaria en Haití, para que los Estados miembros, observadores permanentes y la Secretaría General de la OEA podamos focalizarlos en las áreas en las que se requiere asistencia prioritaria. Todos los esfuerzos que en torno a este propósito adelantemos afianzarán la estabilidad de esta nación necesariamente en estricta coordinación y complementariedad con otros organismos multilaterales que asisten a Haití. Para ello, la labor del Grupo de Trabajo para Haití es fundamental en cumplimiento de este mandato y estaremos pendientes de seguirlos acompañando y de poder colaborar de la manera más estrecha posible. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Excellency. I offer the floor now to the delegation of Guatemala. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Guatemala agradece la presencia del excelentísimo señor Jean-Victor Généus, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Haití, y su intervención para abordar la grave situación política, humanitaria y de seguridad que atraviesa este hermano país de este hemisferio. Expresamos nuestras condolencias a las familias de todas las personas que han perdido la vida a raíz de la violencia generada por las bandas armadas que han proliferado en distintas zonas del territorio nacional. Reconocemos el liderazgo de la presidencia de este Consejo Permanente, así como de las delegaciones de Antigua y Barbuda, por su dedicado trabajo, así como a Canadá, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos, cuyo aporte facilitó las discusiones sostenidas para atender y acompañar a la distinguida delegación de Haití para la adopción por aclamación del proyecto de resolución que se ha considerado hoy y que hemos acogido los miembros de este Consejo. Valoramos la solicitud planteada por Haití para que los foros y órganos competentes, tanto de la Organización de las Naciones Unidas, así como de esta organización u otras, apoyen y acompañen el diálogo en curso entre el gobierno de Haití, los partidos políticos, el sector privado, los actores religiosos y la sociedad civil. Este acompañamiento debe ir en concordancia con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, y de conformidad con la Carta Democrática Interamericana. Excelentísimo señor ministro Généus, Guatemala se une y hace eco del reconocimiento a la firma del 21 de diciembre del año pasado del Acuerdo del Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y Elecciones Transparentes por el gobierno y representantes de los sectores empresarial y social y de partidos políticos. La firma constituyó un paso importante hacia la recuperación y estabilidad de Haití al sentar las bases para celebrar elecciones democráticas, incluyendo el establecimiento de una fecha
para las mismas y la conformación del Alto Consejo de Transición sobre la base del consenso alcanzado por todos los actores involucrados. Y Guatemala aprecia en ese sentido la importancia de este paso para avanzar hacia los objetivos de paz y estabilidad y recuperación de Haití. Señor Presidente, Guatemala, en su compromiso con la paz, ha recorrido un camino democrático que ha permitido consolidar instituciones sólidas, cuya experiencia y buenas prácticas puede compartir en materia de seguridad. En ese sentido, expresa toda su disposición de ofrecer capacitaciones técnicas para la profesionalización de la Policía Nacional Civil en la aplicación de métodos, técnicas, procesos y procedimientos para el desarrollo de funciones de investigación criminal e intervención directa contra el delito a través de la cooperación sur-sur. Nuestra visión es coadyuvar en los esfuerzos por la gobernabilidad, la seguridad y el apoyo a la justicia. Este Consejo Permanente tiene competencia y jurisprudencia para establecer los grupos de trabajo que estime necesarios. Guatemala da la bienvenida a la creación de un grupo de trabajo que actuará como mecanismo para las reuniones periódicas de esta organización sobre la situación en Haití. Esperamos que este sea un mecanismo que acompañe y facilite la asistencia a los Estados miembros, observadores permanentes y la Secretaría General de la OEA para celebrar elecciones inclusivas, libres, justas y creíbles y realizar una transición democrática. Guatemala estará a disposición para acompañar la convocatoria al diálogo para apoyar los esfuerzos hacia mejorar y fortalecer la capacidad institucional del Estado. Distinguidos delegados, Guatemala coincide con la necesidad de fortalecer la implementación de los mecanismos existentes tanto en el marco de las Naciones Unidas como de la OEA para dar respuesta a la grave situación sobre el tráfico ilícito de armas y municiones que ingresan a Haití y que contribuyen a mantener la capacidad bélica de las pandillas y organizaciones delictivas que operan en ese país. El grupo de trabajo podrá actuar sobre las disposiciones y los principios contenidos en la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, la CIFTA, así como los esfuerzos de las iniciativas que se implementan desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional para que en la medida de sus posibilidades apoyen el control del tráfico ilícito de armas de fuego. Esta cooperación deberá considerar que se otorgue el mandato correspondiente y brindar los recursos necesarios a la Secretaría General para dicha asistencia. Señor Presidente, Guatemala toma nota y reconoce la solicitud planteada por Haití, incluyendo la carta presentada al Secretario General de la OEA para enviar inmediatamente una fuerza internacional especializada para que preste asistencia a la Policía Nacional de Haití en sus operaciones y le ayude a crear las condiciones de seguridad necesarias para celebrar elecciones generales y sentar las bases para la seguridad del país a largo plazo. Este Consejo Permanente, como el principal foro de diálogo y concertación del hemisferio, debe hacer eco para que las instancias correspondientes de las Naciones Unidas puedan alcanzar un consenso sobre cómo dar respuesta a dicha solicitud y operativizar su implementación. Finalmente, señor Presidente, Guatemala tiene una historia de cooperación con Haití, con la participación de distintos contingentes de policía militar que participaron en la MINUSTA. Estará lista para acompañar los esfuerzos que deban realizarse. Asimismo, como presidencia del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe AEC, Guatemala realizará los esfuerzos para promover mayores canales de comunicación entre las subregiones del Caribe y Centroamérica en aras de aumentar la cooperación multidimensional. Guatemala seguirá acompañando este importante tema, alzando su voz en favor del diálogo y esfuerzos que permitan a los haitianos restablecer un orden democrático en su país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Excellency. I now offer the floor to the delegation of Canada. Excellency, you have the floor. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président, et bon après-midi. Bon, en commençant,
Je voudrais premièrement remercier le ministre des Affaires étrangères du Haïti pour sa présence avec nous aujourd'hui. Et je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous remercier et aussi les ambassadeurs Sanders et Charles pour leur travail sans cesse depuis quelques jours sur la résolution que nous avons réussi d'adopter aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce travail. Monsieur le Président, le Canada continue de suivre de très près la situation très préoccupante en Haïti, notamment l'assassinat du directeur de l'Académie nationale de police et les meurtres récents de plusieurs policières. L'augmentation des enlèvements, notamment le kidnapping du directeur général du Centre national des équipements, ainsi que celui de 50 passagers d'autobus le 4 février. L'attaque armée contre la personne de l'ex-sénateur et président du Sénat Simon Desra. Et je pourrais continuer avec d'autres exemples. Monsieur le Président, face à cette situation des plus préoccupante, la priorité du Canada consiste à appuyer les efforts des autorités haïtiennes afin de rétablir l'ordre et la sécurité, de permettre le passage de vivres et denrées essentielles dont la population a si urgemment besoin et de créer les conditions qui permettront la mise en place d'un processus de transition vers des élections libres et transparentes, afin que la population haïtienne puisse exprimer sa volonté démocratique et vivre à nouveau dans un climat de stabilité, de sécurité et de prospérité. Le Canada est déjà très impliqué. Il apporte notamment un soutien direct à la police nationale haïtienne. Vous avez vu peut-être le déploiement récent d'un avion de surveillance et d'équipements stratégiques. Nous travaillons aussi au renforcement des capacités de la police haïtienne afin qu'elle puisse prendre le dessus sur les bandes armées qui terrorisent la population. Nous faisons aussi pression sur ceux qui appuient les gangs. Monsieur le Président, le Canada agit de façon concrète sur plusieurs autres plans, mais il est essentiel que d'autres États membres fassent eux aussi tout ce qui est en leur pouvoir pour appuyer les efforts de la PNH, entre autres en contribuant au Fonds multidonateur des Nations Unies pour la sécurité. Nous croyons aussi qu'une condition essentielle à la sortie de crise est la mise en place d'un accord politique qui soit le plus inclusif possible afin de permettre la tenue d'élections et la restauration d'un gouvernement constitutionnel. L'accord du 21 décembre et l'établissement du Haut Conseil de transition sont un bon début, mais nous encourageons les efforts visant à élargir le consensus autour de cet accord. Il va sans dire qu'il revient à la communauté internationale de faire de plus en appui à l'Haïti et nous encourageons de nouveau nos partenaires de la région qui ne l'ont pas encore fait de mettre en œuvre le régime des sanctions des Nations Unies ou leurs propres sanctions autonomes, de contribuer au Fonds multidonateur des Nations Unies en appui à la PNH et d'accompagner Haïti dans un développement socio-économique plus durable. Comme j'avais dit la dernière fois qu'on a parlé de la situation en Haïti, nous devons travailler ensemble afin d'alimenter l'espoir des jeunes haïtiennes et haïtiennes quant à l'avenir de leur pays. Nous avons un devoir de contribuer à ces efforts ici, à l'OEA, et nous accueillons donc avec enthousiasme l'adoption de la présente résolution par le Conseil permanent et en particulier la création d'un nouveau groupe de travail en Haïti. Ce groupe offrira un mécanisme utile et opportun qui nous permettra de maintenir la situation en Haïti au premier plan de nos travaux au cours des prochains mois, d'assurer aussi un suivi de la mission des bénéfices déployée par le Conseil, ça fait 2 ans, ainsi que de voir à la mise en œuvre des mandats contenus dans la résolution qui a fait l'objet d'un accord entre nous tous lors de l'Assemblée générale en octobre dernier. Merci, Monsieur le Président.
Thank you very much, Excellency. I offer the floor to the delegation of Belize. Excellency, you have the floor. Thank you, Chair. Chair, it's been a long week, so I will try to be as short as I can. But I want to start by thanking the Honorable Minister of Foreign Affairs and Ambassador Charles for informing this Council of the dire and urgent situation facing the people of Haiti. We get it, and we are acutely aware that Haiti's immediate neighbors, and perhaps to a lesser extent, all the nations of the Americas, are being negatively affected. Indeed, we continue to grapple with armed gangs in Central America, and just amazed at the weaponry that they have access to, weapons that have no place in peaceful democratic societies. So we join our ambassador from Guatemala in the efforts to try to, as she said, to try to stop the flow of these arms. That's why Belize, we join the cry for action to address the urgent situation in Haiti and to address it effectively. And we also strongly align with the comments of Ambassador from Antigua and Barbuda. He expressed some significant concerns, and we share them. But they must not be a cause for more delay, and it was not expressed in that context at any rate, but rather to inform actions that will be taken in the future to try to address this situation. Clearly, the resolution, it will not stop anything immediately, but it is a necessary show of solidarity by this organization and paves the way for further and effective action. So we welcome the resolution, and we commend the ambassador from Antigua and Barbuda, as well as from the United States and Canada, and all who worked so hard to finalize this resolution. We strongly welcome this resolution and look forward to continuing to try to get some meaningful resolution to this challenge. Thank you, Chair. Thank you very much, Excellency. I offer the floor to the delegation of Ecuador. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera agradecer la presentación del señor ministro de Relaciones Exteriores de Haití y reconocer de manera muy particular la elocuencia con la cual se ha presentado esta tarde. Me uno también a otras delegaciones para reconocer y agradecer a los embajadores de Antigua y Barbuda y de Haití por el trabajo que han coordinado, el aporte de las otras delegaciones que han participado en la elaboración y en el consenso de la resolución que acabamos de aprobar. El Ecuador observa con mucha atención y empatía la difícil situación en la República de Haití y es consciente de la gran responsabilidad que tenemos todos los Estados miembros de la OEA para respaldar los esfuerzos que le permitan a esa nación hermana superar los desafíos de seguridad, paz, desarrollo, derechos humanos que confronta. Y todo ello en el marco del mayor respeto y compromiso con su soberanía, independencia, integridad territorial y unidad. Por eso es que Ecuador se ha sumado decididamente a la resolución que ha sido aprobada por aclamación hace unos instantes. Mi país también reitera la solidaridad y el interés de colaboración y apoyo al pueblo haitiano para encontrar una solución a los intensos desafíos que le aquejan, por lo que hace un llamado a todos los actores involucrados a favorecer la construcción del más amplio acuerdo alrededor del consenso nacional para una transición inclusiva y de elecciones transparentes, como ha sido evocado por otras delegaciones y que fue firmado en diciembre pasado. Y en el plano de la más sana cooperación, respecto a la resolución adoptada, miramos con especial afán y muy constructivo la creación del grupo de trabajo y aspiramos que sea muy efectivo en su accionar. Con esta ocasión, mi delegación quisiera rememorar un hecho que en octubre de 1991, cuando ocupaba precisamente la silla de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, conjuntamente con los Estados Unidos y siempre con este espíritu de cooperación de los organismos multilaterales, se transmitió y se tuvo la iniciativa en esa ocasión
de llevar al seno de la ONU la resolución que adoptaron en esa época los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, demandando la restauración del orden constitucional que había sido quebrado pocos meses antes, el 29 de septiembre en Haití. Y hoy existe, estimados delegados, similar coincidencia, pues Ecuador ocupa en esta ocasión nuevamente la membresía de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y por ello, sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender otras instancias de la OEA, también nos vamos a preocupar de transmitir la resolución aprobada hoy con el ánimo de articular esfuerzos conjuntos y complementarios con la ONU, que es el organismo, como han recordado ya otras delegaciones, con el mandato específico y la capacidad legítima para el envío de una fuerza internacional, incluyendo su presencia dentro del territorio haitiano. A este respecto, cabe recordar y compartir con ustedes que actualmente, como miembro del Consejo de Seguridad, el Ecuador tiene la capacidad de corredactador, penholder, del caso Haití en dicho foro. Y precisamente, como ha manifestado nuestra representación permanente en Nueva York, el Ecuador, América Latina, el Caribe, tienen vigente el tributo histórico y generoso de Haití para las gestas libertarias de la América hispana, así como su aporte para las libertades en el mundo. Por eso llevamos sobre nuestra memoria y nuestra realidad actual una deuda moral y legendaria con ustedes. De ahí que el homenaje más apropiado que podemos brindar al pueblo haitiano es exteriorizando de manera efectiva, pero concreta, la solidaridad, la unidad y similar generosidad de parte de toda la comunidad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Excellency. I offer the floor now to the delegation of the United States. Excellency, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. The United States welcomes the convocation of today's special session of the Permanent Council. We appreciate the initiative of Haiti providing for the adoption of a new and timely resolution regarding the challenging situation in that country. Like many members today, the United States is deeply concerned by the deteriorating humanitarian conditions in Haiti, exacerbated by the ongoing political and grave security crisis and instances of gang-led lawlessness. At the same time, we are encouraged by the actions of the Haitian government, various other political actors and members of civil society, and the private sector who worked to adopt the already mentioned political accord on December 21. As our resolution today makes clear, this accord represents an important step forward, providing a key, if not a critical opportunity, for all Haitians to come together to chart a path towards elections. We also welcome the recent investiture of the High Transition Council in Haiti, which is crucial for restoring democratic order and improving security. As affirmed in today's text, the United States joins all delegations in encouraging greater consensus and an empowered High Transition Council. To this end, we urge all parties to show flexibility in this democratic process so Haiti can advance needed reforms, thereby ensuring responsive, democratic governance and allowing for improved security. Mr. Chairman, the United States and many other international partners remain deeply committed to assisting the people of Haiti and working together on solutions to alleviate the ongoing crisis. This shared interest has guided the constructive efforts of many delegations around this table over the past week. In particular, I want to recognize the contributions of Ambassador Sanders of Antigua and Barbuda, a steadfast friend of Haiti, as well as those from the delegations of Canada, Costa Rica, and Panama. And yet, colleagues, it remains very clear that the ultimate resolution of the situation in Haiti is one that must be resolved by the people of Haiti themselves.
Nonetheless, in response to a request from the Haitian Council of Ministers to the Secretary Generals of the United Nations and of the Organization of American States, the United States continues to discuss with international partners the possibility of sending a multinational force composed primarily of police. We continue to develop with partners the framework for this multinational force, which is intended to provide security and stability. It is not, as some delegations have suggested, intended to impose peace. Mr. Chairman, as we underscored in negotiations of the past week, the United States urgently calls on all OAS members and observer states to help us and Haiti advance this effort as discussed at the 52nd OAS General Assembly in Lima. In addition to more than quadrupling our assistance to the Haitian police over the last 18 months, reaching $100 million, the United States, along with several other partner nations, have implemented financial sanctions and visa restrictions against malign actors who provide support to gangs and foment instability. In the coming weeks and months, we will continue to institute new sanctions and visa restrictions against individuals undermining peace and stability in Haiti. To complement these steps, my government is developing plans to implement the U.S. strategy to prevent conflict and promote stability in Haiti, which establishes a comprehensive framework for long-term U.S. government efforts to address the drivers of instability and promote peace in Haiti. Ultimately, Mr. Chairman, in order to have stability in the country, including combating corruption, there must be a presence of a democratic and fully representative government, which can only be forged through free and fair elections, as many delegations have already mentioned. My delegation, my government, remains firmly committed to the people of Haiti and will continue to call for holding free and fair legislative elections and presidential elections as soon as conditions permit. The only way out of presidential rule by decree is through the conduct of legislative elections, so Parliament can resume its proper role. The OAS has an important role to play in this effort. The United States welcomes the adoption, therefore, of today's resolution, and we look forward to working with all interested delegations to support its full and timely implementation. We strongly endorse the establishment of the working group to facilitate support by member and observer states for free and fair elections and, of course, a democratic transition. Mr. Chairman, if you and my colleagues will indulge me for a second, I would be remiss if I did not also bring to the attention of this Council today a positive recent development, the release of political prisoners in Nicaragua. Yesterday, the government of Nicaragua decided unilaterally to release 222 individuals whom they had imprisoned. Some of these individuals spent years in prison, many of them for exercising their fundamental freedoms in awful conditions and with no access to due process. This decision by the Nicaraguan government is a positive step and a welcome one, underscoring the value of repeated calls for action made by this Council, the General Assembly, and the Inter-American Commission on Human Rights. The ongoing work of our OAS Working Group on Nicaragua, chaired by Canada and Chile, was also instrumental in building support for this development. I am pleased to confirm that the United States facilitated the transportation of individuals once released from Nicaraguan custody to the United States. We will continue to support this organization's efforts to urge additional steps by the Nicaraguan government to restore civil liberties and democracy for all Nicaraguans. Mr. Chairman, thank you very much.
Thank you very much, Excellency. I offer the floor now to the delegation of Paraguay. Distinguished colleague, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la República del Paraguay, de acuerdo con su Constitución Nacional, acepta el derecho internacional y se ajusta, entre varios otros principios, a los principios de solidaridad, la cooperación internacional y la protección internacional de los derechos humanos. Con ese espíritu participamos hoy de esta sesión dedicada a considerar la situación de Haití, quien ha solicitado expresamente se lleve a cabo esta sesión, dada la delicada situación en ese hermano país. Esta disposición de la membresía de la OEA de debatir el asunto debe mantenerse inalterable hasta que mejoren las perspectivas y estén dadas las condiciones para un porvenir promisorio. De acuerdo a la misma carta del Gobierno de fecha 9 de octubre de 2022 al Secretario General de la OEA, se desprende que nos encontramos ante el agravamiento de una crisis de seguridad y humanitaria que solo puede enfrentarse con éxito si se obtiene la ayuda de la comunidad internacional. Por ende, si bien nos hemos expresado como organización en una resolución en la última Asamblea General de la OEA en Lima, es preciso establecer un llamamiento constante a tomar atención a lo que está aconteciendo en el estado afectado. En ese sentido, hoy la delegación del Paraguay se une al consenso en cuanto al proyecto de resolución titulado Renovado apoyo a la asistencia humanitaria y en materia de seguridad a la celebración de elecciones inclusivas, libres, justas y creíbles y a la transición democrática en la República de Haití, que reconoce el acuerdo interno alcanzado en el marco del Consenso Nacional para una transición inclusiva y elecciones transparentes, que fuera firmado en diciembre de 2022 por el Gobierno y representantes de los sectores empresarial y social y de partidos políticos, pero, sobre todo, insta a los Estados a proveer apoyo ante los problemas humanitarios y de seguridad, más aún con las actividades de grupos criminales que están causando problemas a toda la población. Finalmente, señor presidente, nos queda continuar con optimismo el trabajo comprometido, esperando que los mecanismos que fueron decididos para el seguimiento tengan el acompañamiento deseado. Muchas gracias. Thank you very much, distinguished colleague. I now offer the floor to the delegation of the Dominican Republic. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Tomamos nota de la intervención del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Haití y de los constantes esfuerzos de las autoridades haitianas para ampliar el consenso entre los actores políticos y la sociedad civil haitiana. También tomamos nota de la firma el 21 de diciembre de este 2022 del documento titulado Consenso Nacional para una transición inclusiva y elecciones transparentes. Instamos a las autoridades haitianas a continuar con una estrategia de apertura hacia los diversos sectores de la sociedad civil haitiana, con miras de hacer operativas las instituciones democráticas cuanto antes, tan pronto como el ambiente de seguridad y los medios técnicos lo permitan. Alentamos a los países miembros que tengan la posibilidad a evaluar las opciones presentadas por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas en su carta del 8 de septiembre de 2022 dirigida al Consejo de Seguridad, con miras a participar en la fuerza multinacional especializada solicitada por Haití para ayudar a sus agentes de seguridad a luchar contra la proliferación del crimen organizado, el tráfico ilícito de armas y municiones y erradicar las bandas criminales que prácticamente han tomado como rehén a ese país, limitando la libre circulación de personas, impidiendo el acceso de la población a ayuda humanitaria y atención de salud y obstaculizando los preparativos para la organización de elecciones libres, transparentes e inclusivas. Finalmente, señor presidente, reconocemos la necesidad de lograr consensos a nivel regional y extrarregional basados en el principio de cooperación regional, con la anuencia y la participación de la República de Haití. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Excellencia. I offer the floor now to the delegation of Barbados. Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Excellencies, colleagues all.
First, I begin by stating that Barbados welcomes the convocation of today's gathering. And I want to begin by thanking the Minister of Haiti for his eye-opening and very informative presentation. We also thank the permanent representative of Haiti, Ambassador Charles, for his exposition and his continued work in the vanguard of the welfare and the development of his people. The fact is, however, Mr. Chair, that many of us in this chamber that have followed this saga in this country for a long time are very much seized of the dire situation in Haiti. And we are, to put it best, has taken us a long time to reach this point, a point where we can take some form of action. We also thank the delegations that have worked so diligently on this resolution and that have brought us to this point. In that regard, we single out the delegation of Antigua and Barbuda, and in particular the Dean of the CARICOM Caucus, Ambassador Sir Ronald Sanders, for having done so much to get us to this point. Now, this has been, in my opinion, for some of us in CARICOM, if not all of us, a labor of love. It's a love for people of color and a dedication to ensuring that black people continue to be freed from the shackles of underdevelopment that continue even today in this hemisphere. I want to thank the delegation of the United States and the delegation of Canada for all that they're committing to this particular cause. But even as we speak, Haiti continues to be on fire. For me personally, this is a cause for celebration and a period of much satisfaction. However, we must not lose sight of the goal. We are not yet out of the woods. There are over 200 armed gangs in Haiti, and it has been reported that these gangs have taken control of some 60% of the city of Port-au-Prince. This situation, Mr. Chairman, is grave, and for those that believe that this action alone will solve the situation, let me put to you, it certainly will not. It is, though, an important step. Mr. Chair, it is also important to note that the commitment of those members in the room to act on what is called for in this resolution, and that is for members to act within their own resources and capacity. Not only that, but to do so with some sense of urgency. I also remind members that since the first week of October of 2022, during the General Assembly of this august body, our foreign ministers mandated member states and permanent observers that are in a position to do so to urgently direct support to the government of the Republic of Haiti to better train port security officials, to combat firearms trafficking, to strengthen the capacities and means of the national police, to restore the security in Port-au-Prince, the Port-au-Prince metropolitan area, and to stop the expansion of armed gangs that are terrorizing the population. Mr. Chairman, it has now taken us almost 6 months to pass this resolution. We admit that some actions may have been taken, but we need to act with greater urgency. We do hope that it will not take us another 6 months to act on the request contained in this resolution that minutes ago was adopted by acclamation in this body. Let history judge us as a membership that has truly acted in our individual capacities to assist the people of this struggling nation. This nation has been paying the price for being the first black nation that had the backbone and the fortitude to seek to be liberated. Haiti has seemingly been paying a dear price since that very day. Reparations to France for 200 years, and a development path that has been fraught with struggles and pain. We are now reaching the stage where we can tangibly assist. And Mr. Chairman, the time for action is now. The situation in Haiti, however, is one that cries out for immediate action, not long rhetoric that leads to little action. This is a committed, strategic, and purposeful time for us all to act. It is still our current conviction that when Haiti
what Haiti needs at this time is a security intervention that strengthens the quality and the quantity of the security forces that operate in the country. I repeat that it is going to be hugely difficult to broker free and fair elections without first fixing the security situation. The widespread gang movement in Haiti may seem to be relatively isolated to that country now, but these movements spread and spread quickly. Transnational organized crime, when given the fuel for growth, can spread quickly. All of the smaller jurisdictions in this hemisphere and even some of the larger ones continue to be at risk. Barbados today acknowledges, celebrates, and endorses this resolution. However, we remain firm of the belief that it is literally impossible for there to be any movement toward fair and free and credible elections in an unsafe environment. The security challenges must be corrected first and foremost. There can be little done to solve the humanitarian crisis if the national security situation is not first resolved. Please let history record us as having done our best to lift our brothers and sisters out of the development morass in which they are found. I appeal to all members here to act urgently as your resources and your capacity commits. I'm obliged to you, sir. Thank you very much, Excellency. I now offer the floor to the delegation of Brazil. Excellency, you have the floor. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, queria apoiar as intervenções dos meus colegas representantes permanentes do Equador e do Paraguai. As palavras do ministro de Negócios Estrangeiros e Culto do Haiti nos faz refletir uma vez mais sobre o dramático e complexo cenário na irmã nação haitiana. Há muitos anos, o Brasil tem dado mostras concretas de solidariedade com o país, de diferentes formas. Mais de 37 mil brasileiros e brasileiras integraram a Força de Paz das Nações Unidas. Repito, 37 mil brasileiros e brasileiras. Desde 2010, cerca de 150 mil imigrantes haitianos estabeleceram-se no Brasil em diferentes cidades e com notável nível de inserção social e profissional. Mantemos constante cooperação com o Haiti em setores como agricultura familiar, saúde e segurança. Além das iniciativas governamentais, ações da sociedade civil brasileira também são dignas de nota. E dou apenas um exemplo. A doutora Zilda Arns, pediatra e sanitarista brasileira de renome internacional, foi vitimada em 2010 pelo terrível terremoto que se abateu sobre o Haiti. A memória da doutora Zilda Arns será eternizada este ano de 2023 com a inauguração do hospital em Porto Príncipe, feito mediante cooperação entre nossos dois países. No Brasil, ninguém jamais foi indiferente às necessidades do Haiti. Atuar para aliviar a dor dos nossos irmãos haitianos é um imperativo de humanidade. É com esse espírito de solidariedade e urgência e humanismo que recebemos o projeto de resolução aprovado hoje neste Conselho Permanente. A criação de um grupo de trabalho por si só não será a solução do problema, mas do trabalho do grupo, sim, poderemos ter novas iniciativas úteis para tratar do assunto. Consideramos a aprovação dessa resolução uma demonstração adicional da profunda preocupação com que sempre recebemos as notícias da deterioração da situação de segurança pública e humanitária no Haiti. Nosso engajamento em favor da proposta reafirma o compromisso brasileiro com o país e com os mandatos da Organização dos Estados Americanos. Muito obrigado, senhor presidente. Thank you very much, Excellency. I offer the floor now to the delegation of Chile. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, presidente. Chile agradece la presentación en este Consejo Permanente del Ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República de Haití, Víctor Généus, así como a las delegaciones del propio Haití y Antigua y Barbuda, a la presidencia de Trinidad y Tobago y a las demás delegaciones que fueron parte activa de las negociaciones, por su liderazgo en la resolución que hoy hemos adoptado,
la que contiene elementos con los que esta organización puede contribuir a la búsqueda de respuestas a esta crisis, siempre en coordinación con el sistema de Naciones Unidas. Hoy la crisis que se presenta en Haití constituye un desafío para toda la región, incluso para aquellos países que estamos más distantes geográficamente. Solo a modo de ejemplo de este impacto global de la situación haitiana, una de las presiones que hoy tiene esta larga hermandad entre los pueblos de Haití y de Chile está, entre otros ámbitos, en las familias haitianas viviendo en Chile, que nos representan a la fecha más del 12% de la migración a nuestro país, con todos los desafíos que esto implica, en especial para un país que por sus características no estaba acostumbrado a estas dinámicas poblacionales. Hoy vemos con preocupación el alarmante deterioro de las condiciones de seguridad y humanitarias en Haití, y esperamos que esta resolución, que fue resultado del diálogo entre las delegaciones, pueda contribuir en alguna medida a que el pueblo haitiano cree sus caminos de consensos con cada vez mayor inclusión de actores políticos y sociales, para que junto al respaldo de la comunidad internacional avance hacia la normalización de la convivencia democrática y la restitución de condiciones mínimas de seguridad, requisitos elementales para la mejora de condiciones de la vida del pueblo haitiano. En este camino, presidente, los pueblos y los estados de Haití y Chile nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Excellency. I now offer the floor to the delegation of Trinidad and Tobago. Distinguished colleague, you have the floor. Thank you, Chair. Trinidad and Tobago is pleased by the adoption by acclamation of the resolution concerning the situation in Haiti this afternoon. The crisis in Haiti is dire and requires both individual and collective urgent responses of assistance and support as most appropriate and effective. It is my delegation's hope that the mandates set out in the resolution are addressed without delay, and we look forward to working with all member states in ensuring its implementation. As it stands today, too much time has already elapsed, and at this point, there's only room for immediate action. Chair, allow me to again reiterate the position of Senator the Honorable Dr. Amory Brown, Minister of Foreign and CARICOM Affairs, that support to the Haitian government and people in the fight against the supply of illicit arms to criminal elements in that country is of paramount importance to the region. Before I conclude, Chair, it would be remiss of me to not join the other delegations in extending a warm welcome to His Excellency Jean-Victor Généus, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Haiti. It is deeply regretted, however, that His Excellency's presence here today still coincides with the ongoing undesirable circumstances in Haiti. My delegation takes note of the updated and continued deterioration of the situation in Haiti and stands in solidarity with the government and people of Haiti. In concluding, Mr. Chair, Trinidad and Tobago wishes to reaffirm its commitment to the people of Haiti and supports CARICOM's most recent call for the preservation of peace and order and for the cessation of actions that may further add to the existing state of anarchy. Thank you, Chair. Thank you very much, distinguished colleague. I now offer the floor to the delegation of Mexico. Excellency, you have the floor. Gracias, señor presidente. Saludo y presento los respetos de mi delegación al señor canciller de la República de Haití, Jean-Victor Généus, y agradezco su presentación con la que ha transmitido la difícil situación que enfrenta su país y las medidas que está impulsando su gobierno para encontrar una solución a partir de la suscripción del Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y unas elecciones transparentes el pasado 21 de diciembre, cuyos compromisos corresponde dar cumplimiento a las autoridades haitianas y para lo cual es fundamental sumar a más actores políticos y sociales en Haití. Mi delegación toma nota de la resolución que ha sido aprobada
y hace votos para que el pueblo y gobierno haitianos lleven a cabo los esfuerzos necesarios para avanzar hacia una solución a la situación de seguridad que enfrentan y reencontrar el camino de la democracia mediante la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y locales lo antes posible. No obstante, México mantiene preocupación por la posibilidad de que desde la OEA se adopten decisiones que excedan el ámbito de su competencia, por lo que anuncia que presentará una nota al pie de página a la resolución que ha sido adoptada para reiterar, de ser el caso, que de conformidad con el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, el establecimiento de una Fuerza Armada Internacional especializada con funciones coercitivas es competencia exclusiva del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. México reitera su compromiso de seguir trabajando a nivel bilateral con Haití, fortaleciendo los mecanismos y proyectos de cooperación técnica en sectores prioritarios como seguridad pública, agricultura, educación, salud, apoyo a la juventud y fortalecimiento electoral, entre otras iniciativas que ya estamos trabajando en estrecha colaboración con ese gobierno. Porque no habrá cooperación internacional que alcance a cubrir sus necesidades si no se desarrollan sus propias capacidades nacionales para alcanzar un desarrollo sostenible. México continuará participando de manera activa, responsable y constructiva en el marco de Naciones Unidas para encontrar soluciones duraderas a la situación de inseguridad en este hermano país caribeño y avanzar hacia la celebración de elecciones con la mayor participación ciudadana y con el respaldo decidido y respetuoso de la comunidad internacional sin injerencias extranjeras. Reiteramos el llamado a los Estados miembros a cumplir con las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Haití, impulsadas con un fuerte liderazgo de México para facilitar los esfuerzos del gobierno de ese país en el desafiante proceso interno que enfrenta, frenando el tráfico ilícito de armas de fuego, uno de los principales detonantes de la violencia, y reduciendo las capacidades de los grupos criminales mediante el establecimiento de un régimen de sanciones aprobados por el Consejo de Seguridad. El sistema interamericano cuenta con la Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, CIFTA, que debe ser observada por los Estados miembros que la han ratificado. Las armas están en el centro de la situación haitiana y debe atenderse de manera prioritaria. Los organismos multilaterales no pueden suplir los esfuerzos nacionales, pero sí apoyarlos. Por eso la responsabilidad gubernamental es piedra angular en esta coyuntura y la corresponsabilidad internacional es un factor estratégico. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Excellency. I now offer the floor to the delegation of Uruguay. Excellency, you have the floor. Gracias, presidente. Primero agradecerle al señor ministro de Haití, Généus, la exposición inicial. Asimismo, también agradecerle al embajador de Haití, al embajador de Antigua y Barbuda, la tarea que han desarrollado por estas horas. No ha sido menor. Han tenido una actuación intensa y se advierte en el producto que tenemos aquí delante, en el proyecto de resolución. Si alguien me preguntara cuáles son los núcleos medulares del mismo, diría que el tema de las elecciones transparentes y una transición inclusiva es la primera clave.
La segunda, claramente, el territorio de hacer lo que hay que hacer, pero bajo parámetros de seguridad, evitando todo tipo de violencia. Y, naturalmente, todo esto en un contexto de consenso. A lo largo de los años he ido cambiando el sentido de la palabra consenso. Al principio creo que era una idea prácticamente de uniformidad, de acuerdo absoluto, y he entendido que los consensos son amplias mayorías, no necesariamente con un acuerdo absoluto, pero con amplias mayorías. Todo lo que tiene referencia en relación al grupo de trabajo me parece importante porque nos da una incumbencia y una vinculación y nos ayuda a ayudar. La diplomacia, creo que una de sus funciones trascendentes es ayudar a ayudar. Abro un paréntesis y vuelvo inmediatamente al núcleo central. Por estas horas, ayudar a ayudar ha sido un dato interesante. Todos nos hemos reconfortado de lo que ha sucedido en Nicaragua y esta situación de estas 200 personas que han pasado a la órbita de la libertad. No es un tema menor. Y la diplomacia ahí ha estado presente y muchos de los que están acá han estado poniendo lo mejor de sí para que se obtengan esos resultados. Quiere decir que se puede, que efectivamente se pueden recorrer caminos de cooperación, coadyuvando procesos, teniendo una mirada constructiva y de alguna forma involucrándonos, no dejando que nos gane la letanía, aquello que decía Baudelaire, el tedio de un tema que empieza a repetirse. Soy de la teoría de que hay que quebrar contra el tedio, hay que insistir en que los proyectos, las ideas, los valores que sentimos se deben pelear. Me acaba de llegar un libro hace un rato de Kelsen, La démocratie, sa nature, sa valeur. Y dice así, en torno justamente a este punto, c'est qui s'exprime aussi la formule que seul est libre le citoyen d'un État libre. À la liberté de l'individu se substitue, comme revendication fondamentale, la souveraineté du peuple, au ce qui est tout un, la liberté de l'État. Le mot d'ordre n'est plus l'individu libre, mais l'État libre. El Estado libre. Y esto es, querido embajador de Haití, por donde tenemos que ir. Un Estado libre que pueda llevar adelante estas soluciones que ustedes están anhelando, aspirando y necesitando. Usted tiene que contar con nosotros como nosotros tenemos que contar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Excellency. I offer the floor to the delegation of the Bahamas. Excellency, you have the floor. Chair, pardon my additional request, and it is simple for the floor. It is simply to extend appreciation to you, Chair, as we would understand and appreciate that this resolution emanated from a draft from the Permanent Council through the Chair. So as an illustration of your stewardship, we also extend, and by way of missing the earlier opportunity, we extend congratulations and appreciation for your role in this capacity as well. Thank you, Chair. Thank you very much, Excellency. We're all part of the same team. I just ran the first leg. Ambassador Charles, I'd like to please request if you'd allow the Secretary General to speak, and then you have the final word, please. Secretary General, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Nuestro reconocimiento a la labor de los Estados miembros que participaron activamente en la negociación de esta resolución y por sus esfuerzos en aras del consenso para su adopción. Agradecemos especialmente al presidente del Consejo Permanente, embajador Philip Spencer, y al embajador de Haití, Leon Charles, por la convocatoria de esta sesión especial.
Me gustaría expresar que la resolución nos representa, da un marco para seguir abordando la temática haitiana con la importancia y celeridad que merece. Nos permite un marco fundamental para abordar los temas que aquejan a nuestra querida República de Haití. Tal como hemos mencionado antes, continuamos alentando a la clase política, al sector privado, al gobierno y a las fuerzas vivas de la nación haitiana en continuar forjando los consensos necesarios para la renovación democrática del país. Creemos que se ha realizado un paso importante el 21 de diciembre pasado y con la inauguración esta semana del Alto Consejo para la Transición, tal como lo menciona la resolución de la OEA. Pero también sabemos que no es suficiente llegar a acuerdos iniciales. Los acuerdos no son una panacea en sí, y lejos de ser conformistas, más bien realistas, sabemos lo complejo que puede ser la implementación de estos. Es por eso que a todos aquellos en Haití dispuestos a superar el impasse actual, los animamos a dejar de lado sus divergencias, ir más allá de sus discrepancias, para poder llegar a un punto mínimo, un denominador por el cual se pueda impulsar los pasos necesarios para deshacer el estancamiento institucional y la obstrucción gratuita política de suma cero. Como lo hemos discutido en varios foros, es imprescindible contar con una hoja de ruta clara, definida por Haití, con pasos definidos en los que el país pueda avanzar entre diferentes sectores de la vida política nacional para abordar las reformas políticas necesarias, seguridad y elecciones. Es imposible separar una de otra y tratar de deslindar cuál es predominante. Deben hacerse con sincronización absoluta. El esfuerzo de la Policía Nacional de Haití solo dará fruto si hay una fuerza política creíble detrás. La conexión entre pandillas y políticos no se puede desligar de lo electoral. Las sanciones de individuos tienen que acompañarse de una separación de la vida política y administrativa del quehacer nacional. La salida de la crisis pasa por el cambio de paradigma político y reforma constitucional. Las elecciones tienen que contar con un mínimo de seguridad. Estos temas se mueven en diferentes planos y en diferentes velocidades, y a menudo se tienden a trabajar de forma individual y por separado. Es esencial para el éxito de estas tareas contar con una hoja de ruta precisa, con un plan integral para que Haití vincule los diversos componentes en forma unida, única forma viable en la consecución de los resultados requeridos. Tendemos a concentrarnos, tal vez por la naturaleza de nuestro oficio, en los temas esencialmente de gobernabilidad, pero un punto que se debería reforzar es el papel de la economía y el sector privado en la consecución de esa gobernabilidad que tratamos de fortificar. A modo de ejemplo, permanece cerrado el puerto de contenedores por simples razones administrativas, siendo la inversión directa extranjera más importante en los últimos años en el país. Al no facilitar la creación de miles de empleos que eso otorgaría, al frenar una extensión importante de la base impositiva del país, al impedir el relanzamiento de la economía, se arriesga en poner en jaque esas políticas de buen gobierno que alentamos al crear las condiciones para una mayor cohesión social y reducir la prevalencia de las pandillas en el territorio nacional. Es urgente llegar a consensuar diferentes sectores de la nación para que 2023 pueda marcar el comienzo de una renovación democrática que el país necesita desesperadamente. Los haitianos han trabajado demasiado duro para simplemente dejar que su democracia se desvanezca. La OEA seguirá apoyando firmemente al pueblo haitiano en su determinación de construir un futuro más seguro y próspero, un futuro con paz, con orgullo de su historia, asegurando su legado de la historia, esa que determinó la igualdad racial, esa que determinó que todos somos iguales. Debemos fortalecer nuestro apoyo a un pueblo resiliente y valiente. Gracias, señor presidente. Thank you, Secretary General. I offer the floor now to the delegation of Haiti. Excellency, you have the floor. Thank you, Chair. Chair, I would like to take a minute to support the declaration made by a colleague from the Bahamas, to thank you for your leadership, for your support, to accompany us in this process, and with your help and your leadership, we attend that the main goal is the approval of that document. Pero quiero también tomar un minuto para agradecer al secretario general
por las últimas declaraciones que hizo sobre la situación de Haití. Haití que quiere ver un secretario general que tome el liderazgo de la institución para, con los países miembros, acompañarnos en este proceso tan difícil para llegar a la democracia. Monsieur le Président, au nom du Premier ministre, Son Excellence Dr. Ariel Henry et de son gouvernement, la délégation d'Haïti tient à présenter ses vifs remerciements à cette auguste assemblée qui vient d'apporter un appui significatif aux efforts du gouvernement pour restaurer la sécurité, la paix et la stabilité en Haïti. L'adoption de la résolution par acclamation vient de donner suite à la résolution AG 2942, adoptée par la 52e session ordinaire de l'Assemblée générale le 6 octobre 2022 sur la situation en Haïti et la lettre du Premier ministre adressée au secrétaire général le 8 octobre 2022. Cette résolution témoigne de la bonne disposition de l'organisation hémisphérique de continuer d'apporter son soutien au gouvernement d'Haïti et à la République et au peuple haïtien en général. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. There being no further requests for the floor, all that is left for the Chair to do now is to highlight that having adopted this resolution, it is clear what is the roadmap ahead for this Permanent Council. From acting or from addressing this issue in months, we now can advance by days and weeks. In less than 2 weeks, in 12 days, we will be required to establish a working group of this Permanent Council. In 5 weeks, as is stated in Operative Paragraph 6, we will be required to have that working group convene a security, humanitarian, electoral, and democracy assistance dialogue. And 2 weeks later, as is mandated in Operative Paragraph 8, that working group would submit its first report to the Permanent Council. Excellencies, distinguished colleagues, I wish to acknowledge all of the comments made today, which will be recorded in the minutes of this meeting. I thank you for your participation and look forward, together with you, to the implementation of this resolution. Thank you again, and this meeting is adjourned.